explain in detail next khutbah inshallah is that আপনার নামটা বলেন। মাসুম মিয়া। আচ্ছা কি নাম তোমার? হাসান। আচ্ছা, বাংলাদেশের মসজিদ বা নামাজ পড়ার মধ্যে এখানে নামাজ পড়ার মধ্যে কোনো তফাৎ? I'm from Nigeria. উনি হচ্ছে আমাদের মসজিদের ইমাম। হুজুর বলাই দেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে শুক্রবার, আমরা যারা মুসলমান আমাদের জন্য এই দিনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তো আজকে যাচ্ছি জুমার নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে। তো আপনাদেরকে দেখাবো যে আমাদের যারা কোকোলা ছোট শহরে আছি এই শহরের মসজিদগুলো কেমন হয়। আমার বাসা থেকে খুবই কাছে, তারপরও গাড়ি থাকার কারণে আপনার শারীরিক এবং অর্থনৈতিক দুইটারে ক্ষতি হয়। গাড়ি ছাড়া যাইতে আলসামি লাগে। গাড়ি চালানোর অভ্যাসটা আসলে ফিনল্যান্ডে খুবই খারাপ। আমার বাসা থেকে মসজিদের দূরত্ব মাত্র 300 থেকে 400 মিটার, বাট আমার হাইটটা মসজিদে যাইতে অলসতা লাগে। আগে যখন ফিনল্যান্ডে আসছিলাম তখন 2 কিলো 3 কিলো শীতের ভিতরে হাইটা গেছিলাম, হাইটা আসছিলাম। অলমোস্ট চলে আসছি মসজিদের কাছে, গাড়ি পার্কিং করতে হবে। আমি অলরেডি চলে আসছি মসজিদের কাছে। আমার সামনের এই ভবনটা হচ্ছে মসজিদের ভবন। এই কালো পর্দা দেওয়া, এটা হচ্ছে মহিলাদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। যে সমস্ত মুসলিম বোনেরা চান তারা এখানে পর্দার ভিতরে নামাজ পড়তে পারেন। আর এই পাশে মসজিদে আমাদের ছোট্ট একটা কিচেন রুম রয়েছে, আছে একটা ফ্রিজ। এই হচ্ছে মসজিদের ফ্রিজ। تصبر على ذلك. هل لها الحق؟ طبعا لها الحق ان ترفض لانه لا يستطيع، لان هذا مثلا خاطب فقير ولا يستطيع ان ياتي لها بخادم، لها الحق ان ترفض وليس حراما ولا يوجد اي مشكله، بل لها الحق ان ترفض لانها لا تحب شكله، يعني شكله لا يعجبها، رفضته لا يوجد اي مشكله في ذلك. ولكن هذا تخصص، هذا دور المرأة ليس دور. The point I will explain in detail next khutbah inshallah is that when it comes to the career, when it comes to looks, how handsome the man is or not, how poor or rich, this is the woman's domain. This is the unmarried woman's domain. She has the right to say, oh, I don't like his looks. That's it. Nobody can force him to marry him there. Oh, I grew up in a family where I had a servant. So I'm not going to be able to tolerate this life without a servant. So I need someone who is able to bring me a servant. That is her right. That is her right. Nobody can say that, this is haram or whatever. This is her right. But can the father refuse for this reason? No. It doesn't work like that. And inshallah, I'll talk more about this next khutbah.
চাচু 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 তোমাকে ভিডিও হচ্ছে, তোমার নামাজ পড়তে ভালো লাগে এখানে? কি নাম তোমার? হাসান। তোমারটা জিয়ন। আচ্ছা, বাংলাদেশের মসজিদ বা নামাজ পড়ার মধ্যে এখানে নামাজ পড়ার মধ্যে কোনো তফাৎ আছে আপনার কাছে? মানে কি বলে, মানে আমরা যেমন আমাদের মসজিদের সেই গ্রামের যেই বা শহরের বা আমাদের দেশের যেরকম মসজিদের যেই ভাইবটা এখানে কেমন? এখানে সবাই একটু বিজি, এর জন্য মনে করেন যে টাইমলি সবাই গেট টুগেদার হতে পারে না, সব ওয়ার্ক করে। কোন জিনিসটা মিস করেন এখানে নামাজ পড়তে আসলে? নাচ করতে আসলে সবার সাথে দেখা মিস করি। অনেক টাইমে খালি জুমার মধ্যেই আপনি দেখেন যে এরকম অনেক মানুষ হয়। জুমা ছাড়া কতদিন 5 জন, ম্যাক্সিমাম 10 জন, এই জিনিসটা আমি মিস করি। মনে করেন যে দেশে থাকলে আপনি যাবেন মসজিদে 50 জন মানুষ দেখবেন, যে ওয়াক্তে যেতেছেন 50 জন মানুষ, সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারতেছেন, মানে একটা মনে এখানে করেন আন্তরিকতা বাড়ে। এখানে কি আন্তরিকতা ল্যাকিং মনে করেন? আন্তরিকতা আছে কিন্তু মানুষের সময় নেই ভাই। What's your name? My name is Babatunde Abdul Majid. Okay, where are you from, brother? I'm from Nigeria. Nigeria. Yes, I'm from Nigeria. Okay, so what is the difference between Finland and Nigeria if you say mosques? In aspects of mosque, Yeah. okay, the difference in here I notice because there are different international people and I got to know that there is bond and unity between the Muslim brothers. Yeah. There is cooperation. They come to mosques and they pray. They meet each other. They exchange, exchange likes and dislikes. And like I noticed that there is bond and unity between the people of the mosque in Finland. Okay. There is also bond and unity in Nigeria, but in Finland it's like international. There is different culture and different aspects, but people like come together and they share their feelings and they get to know each other. And that's what I Do you like know about Bangladesh? it. Yeah? Do you know Bangladesh? Yeah, I know a lot about Bangladesh, and I know Shahid. I know, well, Shahid is like mostly my best friend. Okay, thank you, brother. I know a lot of Bangladesh. Okay, thank you, brother. উনি হচ্ছে আমাদের মসজিদের ইমাম। আসসালামু আলাইকুম, ব্রাদার। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Tell me something about yourself. Where are you from? What's your name? My name is Yasin. Like in the surah in the Quran, Surah Yasin, and I am half Egyptian, half Finnish. Okay. My mother is from here in Finland, Okay. and my father is from Egypt. And I lived half of my life in Arab countries, including Egypt, of course, and Okay. the other half in Western countries. And I'm here in Kokkola mainly to study. I study chemical engineering in a local university here. Okay. Yeah. So you have spent like most of the time in your life in Egypt. So Maybe about yes. half of So my. from your side, what is the difference between Finland, like Europe, and also Egypt? The religious difference. What do you feel like? How people in Egypt and Finland? Regarding religious differences specifically, of course, I mean the major difference would be that in Egypt and several other Arab countries, or I would say most, of course, all Arab countries, the major religion is Islam, of course, and populations. I would say most of the populations in Arab countries, are fairly religious. Of course, not everyone is practicing, as we should be practicing. We all have weaknesses and so on. But most of the population in Egypt, most of the population in Morocco, Saudi Arabia, even Emirates, any Arab country, most of the population, they are religious, and they would like to see, of course, Islam, be more widespread in the country, more applied in the country, and so on. Even if they have differences in opinion and ideologies and how to Even do this different culture. and so on. On the other hand, when it comes to Finland and many Western countries,
Of course, Finland specifically, for example, is officially Lutheran, which is a certain sect or school of thought of Christianity. So the population is officially Christian, but in practice, in reality, most Western countries today are not really religious in the sense they're not really Christian in that sense that they are practicing Christianity. It is more like the way of life. I don't want to call it the religion, even though in Islam or in Arabic, deen, that word, when we say deen mainly means religion. Like the Arabic word deen means religion, but it also means a way of life. So we could say that the deen of most countries in Europe is liberalism and secularism. Is some sort of mix between liberalism and What is the lacking do you feel in those people who are Muslim in Finland or Europe? What kind of lacking do you feel from there? what kind of Lacking, what kind of... I do see in a lot of Muslims, to be frank, I do see a lot of Muslims in the West generally lack of knowledge in Islam, and sometimes I also see a lack of will. The desire is not strong enough to apply what they know. Like, for example, so first of all, they don't know. There is a lack of knowledge. Like, little things. A very, very simple example is wearing jewelry for Muslim men. Like, for example, Muslim men shouldn't be wearing bracelets or necklaces. I see some brothers wearing them. So they shouldn't be doing this. But then even after knowing, and this is a very simple example, of course, it's much more complicated than that. But then it goes wider, where if they hear that they should be doing this and not doing that, the will, the desire to listen, to do what they should do and not do is still also not strong enough. And my final question is that what would be the message for the Muslim community who are living in Kokkola My message to or any part of the world, Yeah. as a Muslim? my main message, I think that the first thing that comes to mind is that we as Muslims, our only hope, our single hope is practicing Islam. First of all, this ties in with your first question, where I said that knowledge is a thing. We have to learn. We have to know what we should do, and then we have to apply it. And this is our only hope for revival. My advice is, of course, use the reasons. Study in university, work hard in your job and everything. Because if you don't do this, you can't eat and you can't pay rent and so on. But the most important thing in our life is to be Muslim, is to apply our religion, because our religion won't just mean our success in Akhirah, in the hereafter, going to paradise. It also means our success here. We will bring back the success of our ummah. We'll be strong again. We can lead this world. We can take away a lot of the corruption and misery and problems in the world today if we become truly Muslim, like our ancestors hundreds of years ago did. They did this with Islam first and foremost, and then by using science or economics or money or anything else. But first it was Islam. First it was the prayer, being truly Muslim, knowing what your religion is, knowing what Islam is, and applying it too. That is the most important thing in our life. Thank you, brother. Okay. Assalamu alaikum. Sacrifice reach its place. So whoever amongst you was sick or have some injury in his head, he cannot shave his head, then he can ransom that with... এছাড়াও আমরা আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা ছোটোখাটো প্রোগ্রামগুলো আমরা মসজিদেই করে থাকি। তোমার নামটা বলো বন্ধু, তোর নামটা বলো। শোভন। আপনার নামটা বলেন। মাসুম মিয়া। বলাই দেন। Of Allah is the best of luggage for a long travel to go to the sama. You will go to in front of Allah. So what you don't take your money, your children, your car. You take the things that you did for Allah subhanahu wa ta'ala. That is
the thing that will get you reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And obey me, all you who reason. جزاكم الله خير. We ask Allah to give us knowledge. Subhana rabbika rabbil izzati amma